Amen. Amen. Yesterday, I think, Myslím, že to bolo včera. we discussed the issue of two streams of information. Sme hovorili o dvoch zdrojoch informácií. But the question was about the alternative message. Tá otázka bola o alternatívnom posolstve. And the conclusion of that study Záver z tohto štúdia brought us to a present day application of this methodology. nás priviedol k aplikácii dnešnej, ktorú používame dnes. We ended up talking about the COVID-19 virus. Hovorili sme o víruse COVID-19 And we saw how we can have two different perspectives of this subject or this issue. a videli sme, že môžeme mať dve rôzne perspektívy tejto témy. One is the true, one is the alternative. Jedno je pravdivé, jedno je alternatíva. So we know that this pandemic is a subject of Bible prophecy. Vieme, že táto pandémia je predmetom biblického proroctva. How do we know that, Brother Jim? Odkiaľ to vieme, brat Jim? Because we looked at historical events, and Pozreli sme sa na historické that, udalosti. in March 1918 there was a Spanish flu, V marci 1919 tam bola španielská chrípka. It had a lot of the same characteristics as this pandemic that we're having currently. Má mnoho rovnakých vlastností ako táto pandémia, ktorá je teraz. And it corresponded with the 1918. We corresponded with the Deal. The deal. A to je v korespondencii s dohodou Brest-Litovsk. And this crisis corresponds with our raffia in our Táto life. kríza vlastne korešponduje s udalosťami s rafiou a porafí. So when we put those together, we can see that it correlates and it makes comes together. Keď sme tieto veci dali dohromady, videli sme, že to je So I think that's a really nice summary. že to je v paralele. Elder Tess never looked at the time span, 101 years. Staršia Tess sa nikdy nepozerala na tento časový rozsah 101 rokov. She was more concerned about the historical event. Viac je zaujímala tá historická udalosť. So we can connect the COVID 2019 pandemic with what was called then the Spanish flu. COVID 2019 pandémiu s tým, čo vtedy nazývali španielskou chrípkou. And as we said, there's good evidence that it didn't even originate in Spain. Povedali sme, že je dobrý dôkaz toho, že to nevzniklo v Španielsku. So we go from virus to virus. Takže máme tu vírus. But we have a second thread to that story. Ale máme aj takú druhú niť v tom príbehu. Because this is the First World War and we're now in the Third World War. Toto je prvá svetová vojna, my sme teraz v tretej. We can go from a treaty or an interaction with an interaction. A môžeme ísť od tej dohody k dohode alebo nejaký vzťah, ktorý sa tam udial. A aj tu. So we said the deal. Povedali sme o tej dohode. Sister Shemaine said, don't call it the deal. Šimen sa pozrela na tú dohodu. She wanted to call it the treaty. Je to dohoda. And the year is 1918. Mierová. To
To bolo v roku 1919. Everybody should be okay thus far. Sister Shemaine. Šimeň, The name of the treaty názov tej dohody in 1919, v 1919. without looking. Dit Lucas. Give us the answer then. Alors, Brest, No. quoi? The treaty in Nie, 1919. dohoda, čo bola v 1919. Nie táto v 18., ale v 19. I'm not sure, vers... Ah, so we knew you looked at that Versailles. one, so we give you a different one. Ben ouais, no, I'm not sure to... You said it, but you just said it. Versailles, le traité de Versailles. Treaty vo Versailles. Okay. So, Sister Catherine, Katrin, what was the name of the treaty here? táto sa ako nazývala? I should have wrote it down. I can write it down for you. Ja ti to napíšem. To nevedia vysloviť. Tak. Brest. Brest, Yeah. Litovsk. Yes. So this is a bit of a tongue twister. I'm not gonna say it. Okay. Yes. Okay. The name of it? Dieser Vertrag oder auch Friedensvertrag. Toto je mierová dohoda. Brest, Okay. Litovsk. L-I-V-O-T-S-K. L-I-V-O-V. V-O-T-S-K. Have I done something wrong? Ah yeah, L-I-V-O-T. You put L-E-T-O-V. In English it's like that. What Ah, you do in pardon. French. Of course. Of course, we should all get our act together and do it in French. L-I-V. No, no. Let's go L-I-V. L-I-V-O-T-S-K. Let's get it properly. Tak toto po Ah, francúzsky. And how do you pronounce that? But I don't know, Litovsk. Litovsk. It's Jim who pronounce it well. How do you pronounce that? Brest, Litovsk, Brest, Oh, well, that's all Litovsk. changed now. I don't know. Sorry, I thought it was the same spelling in English and French. Sorry. Litovsk. Brest, Litovsk. In fact, that's not English spelling. That's what spelling is To that? nie je po Eh anglicky. ben, to je Biélorusse. It's Belarusian spelling. Not, we didn't do bielorusky. that. Okay, so to make it easy, Aby som to Nowadays. zjednodušil, they changed the name of the city zmenili meno toho mesta. to what? Na čo? To Brest. Na Brest. We can all manage that one. So this was a town or a city in Belarus. Toto bolo miesto v Bielorusku. And why was it? Besides the event itself, what's? It has a notoriety about it. It's famous for something. Okrem tej udalosti samotnej, to mesto je za niečo slávne. It's a bit of trivia. Je to taká jednoduchá vec. Divonga. No, I'm sorry because it's recorded. I have to. You have to. Yeah. You can delete the Flock is one. going to be happy. Yeah, no. You Which can one would you delete do? mine because it's yours is correct. I'm sorry. We're all family. It's all good. What was my question? Yeah, what is it famous for? What's it famous for? Takže za čo to bolo známe? No, to the mesto? peace treaty. Alebo tá dohoda. For Russia. Besides the war itself. Oh, Okrem Neben diesem tej Krieg dohody selbst. samotnej, trivia. to mesto You agree? bolo niečím známe. Yeah, should be there. First paragraph. No, maybe it's not. Like about right? No. Is it something with Ukraine? So it's this. I've got it in English. Yes. It is considered the first diplomatic treaty that was ever filmed.
Bola to prvá diplomatická dohoda, ktorá kedy bola sfilmovaná. Diplomatische Vertrag, der gefilmt wurde. I thought that was interesting. To bolo zaujímavé podľa mňa. The first one that was filmed. Prvá, ktorá bola sfilmovaná. Wirklich dann gefilmt wurde. Because we keep on saying that we're in this new form of warfare, Pretože my hovoríme, že sme v novej forme boja Neue Art der Kriegsführung befinden. and there was something new about that one. Und es gab auch hier a o bei diesem tejto bolo niečo nové. Neues. So I think it's worthwhile, even just if you went to the Wikipedia article and just reading that, it has some quite nice details. Na Wikipedii sú niektoré celkom pekné detaily o tejto dohode. Dann gibt es da einige nette Details. Who is the treaty between? A medzi kým je tá Zwischen wem dohoda? wurde denn dieser Vertrag geschlossen? Just basically. Len tak v skrátkosti. The Central Jednoduchosti. Powers of Germany and, So we'll go with Germany. and the Takže other, je tam niekoľko countries, I častí. can't remember. So we'll go with Nemecko, Germany. and then, Die the Staaten, die mit Russia. Deutschland. So this is. Sorry. it was actually the Bolshevik. So it's we'll go do that in a second. Yeah. So it's Germany and Russia, je to Nemecko versus Rusko. Deutschland und Russland geschlossen. and they're going to come to this peace treaty. A oni prídu k tejto dohode. Why? Prečo? Warum wurde denn geschlossen? Why are they going to do this peace treaty? Prečo majú medzi sebou dohodu? Den Vertrag geschlossen? Okay, before we do the why, who is the peace treaty with? We've said it's Russia, but it's just it's a bit more than Russia. Wir Yeah, haben gesagt, der Je tam trošku toho viac Bit more ako detail. len Rusko. Kto to je? verhandelt, aber was ist denn Russland? Ein bisschen spezieller Russland. Develop what you just said. Bolshevik Russia, Ako bolševické Rusko je to. Listische Russland. because they Just explain what Bolshevik Russia Čo means. to znamená? Well, they had bolševické just had- Rusko? Bolschewistisches Russland bedeutet. they had just had their revolution, and they became communist. Oni boli práve Socialist v revolúcii a stávali sa komunistickými. Staat. And the Bolsheviks were some of the were the group of people that instituted or initiated that revolution, I believe. Und diese With Bolschewisten Lenin. A waren bolševici vlastne, dá sa povedať, viedli tú revolúciu. Okay, tell me the two Russias. Takže sú tam dve Ruska. You've got the Bolshevik Russia, Bolševické, which is this one, Uh-huh. to je And the toto, Tsarist. and the Tsarist Russia. a cárske Rusko. Das hinter dem Zar stand. So we can call it either the Tsarist Russia, Čiže buď cárske Rusko, Zaren Russland nennen. from Tsar. What is a Tsar? kto je cár? Like a king or a Kaiser. So we'll say from the Tsarist Russia or the monarchy Russia. To bola vlastne Zaren monarchia, Russland, eben dieses monarchische Russland. Some people might call it Imperial Russia. alebo Oder auch imperium. irisches oder dieses, ja. So we're going to go with the Tsarist Russia Takže pôjdeme od cárskeho Also Ruska, entweder ist es dieses Zaren Russland or Imperial Russia, alebo od imperiálneho, ako ríšského, ríša. and that's been brought down A to bolo vlastne in what's called the Bolshevik nie, že zrútené, Revolution. ale bolo to ukončené revolúciou. So there's this new government. A je nová vláda It's called the Bolshevik a government. to je bolševická. So we've gone from the Tsarist Russia to the Takže Bolshevik prešli sme Russia. od cárskeho Ruska k bolševickému. It's a revolution that's occurred, Je to revolúcia, ktorá sa diala and we can call it either communist or socialist. It's an uprising. a bolo to vlastne povstanie socialistické, komunistické. When did the First World War begin? Kedy začala Prvá svetová vojna? What year? V ktorom roku? 1914. 1914. Russia was involved in that war, Rusko bolo v tejto vojne. and that was the Tsarist Russia. To bolo cárske Rusko. And in the midst of this war, V tejto vojne there's a change in je government zmena vo vláde in Russia. v Rusku. Does everybody know
about the city of Troy. Poznáte mesto Troj? Teraz neviem, či myslí Troju, alebo čo ty myslí? We should have all heard the name. Asi ste to už počuli, ten názov. So if you've all heard of the story about the Trojan horse, Ak poznáte príbeh o trojskom koňovi, to nebolo v nothing to do with Rusku. Russia. Áno, to nemá s Ruskom nič. So we know what the story of the Trojan horse is. Trojského koňa poznáme. Diese Geschichte von dem trojanischen Pferd. Yeah, without going into the story. Bez toho, aby sme ten príbeh So čítali. Germany Nemecko wants Russia out of the way, out of the war. chce, aby Rusko vlastne So they're fighting with im them, uhlo z cesty. Oni Against medzi sebou bojujú. fighting against them, not with them. Bojujú proti ním. Nemecko proti Rusku. And they want Russia out. A oni chcú to Rusko nejakým spôsobom zničiť alebo They come up with a vytlačiť. clever A plan. majú dobrý plán. Sister Shemaine, Šimeň? what's the clever plan that Germany has to get rid of Russia? Aký majú ten dobrý Out plán, of ktorý the má war. Nemecko? Ten plán, čo má Nemecko, aký ho majú? Sorry? I don't know. Okay. Sister Swellen? They send them here to make a revolution. Sie haben Som Lenin geschickt, nepočula. Deutschland eine Revolution anzufangen. Chcú tam So we'll call it civil war. podnietiť revolúciu alebo občiansku vojnu. Most people call it revolution. Die meisten Leute nennen es Revolution. They get this enemy of the state. Sie haben diese A majú Feinde. nepriateľa The štátu. state is the Tsarist government, Štát to je monarchia alebo cár. Der Feind der Zar und seine Regierung. and they send him into Russia, Pošlú ho do Ruska and they say, do damage. a povedia, priveď tú vládu k pádu. Zruš tam Cause tú vládu. problems. Spôsob problémy. Where was Lenin living? Kde Lenin žil? Sister Catherine. Not sure? Sister Shimei? Not sure it's, Have a guess. Germany or Switzerland. Germany. We'll go with Nemec- Germany. Er lebte V Nemecku? in Deutschland. Living is not the right word To, to že tam use. žil, nie je úplne to správne slovo. Wort, das man nutzen sollte. He wasn't living there. On Like, tam he was anyway. So they send him to Russia, Oni ho pošlú do Ruska Dann ausgesendet. and so now Russia's going to have civil war. Und nun a hat tam príde občianska So vojna. now the Tsarist government have got how many wars? wie viele Takže Kriege teraz hat ten jetzt cár diese musí Zar viesť ausgesendet? dve vojny. 2 wars. Dve. Zwei. They've got a war with Germany, Majú Zwei boj s haben sie den Nemeckom, Krieg gegen Deutschland. and they've got a war with themselves. majú tam Dann noch einmal vojnu s Nemeckom a vojnu sami v We okay sebe, with that? občiansku. soweit. First World War. Prvá svetová vojna. What stories does that sound like to you, Sister Ako vám Shemaine? znie tento príbeh? An was Louis, erinnert dich but, das? An welche Geschichte? Could you repeat? How many wars is Russia dealing with? Teraz Wie viele Rusko má vlastne Kriege muss Russland dve vojny. kämpfen? List them. Front East and West. Don't have. No. Don't worry about that. Okay, so Germany and Russia, Zum einen der In Krieg self? the people, zwischen Deutschland und Russland und zum anderen Russland Internal. internal. Vnútornú vojnu Germany and internal. a Mhm. potom vojnu s zwei Kriege, Nemeckom. einmal gegen Deutschland, einmal intern. And what does that sound like? Ako ti to znie? Stop. Who made them have an internal war? Kto to spôsobil, že majú vnútornú vojnu? Just name one. Just one word. Who made them have the internal war? Kto to Wer war die spôsobil? Ursache, dass sie nun diesen internen Krieg You say Germany or Zurich? I don't know. Germany. Germany. Nemecko. So Germany's at war with Russia. Nemecko je v boji s Ruskom, Krieg gegen Russland, Tsarist Russia. s cárským Ruskom. Russland. We would call it. My to Wir nazývame, würden das Let's not call it Tsarist. Let's not call it imperial. nenazývajme to cárske Rusko alebo imperiálne, Kaiser Russland Kaiserreich nennen. Let's call it a different name. nazvime to inak. The swamp. Let's give it a nicer Močiar. name. To je slovo, ktoré používa Swamp is Trump. horrible. močiar alebo bahno. Another name?
The establishment. Zriadenie. Give it another name, Ešte Sister tomu dáme iný Tremaine. názov. No. I don't know if you want that. What does the establishment Čo mean? znamená zriadenie? And those who are in the power, who hold the power, no? They are always there and Always there. To sú tí, čo Give tam another vždy boli, tí, čo name. vládli. Diese Oberschicht, die immer da sind, noch einen anderen Namen For dafür. always there. Für die, To je die immer da vlastne, sind. ako to nazývame, to, čo vždy Sarah? bolo. yeah. Status quo. So pardon? What did she say? Oh, louder. Status quo. Le statu quo. Die immer da sind, der Status quo. Okay. Imperial Russia, Imperiálne Tsarist Rusko, Russia, Cárske, the establishment, the swamp, the status quo. zriadenie alebo žumpa, tak to nazýva, teda nie žumpa, ale ten močiar, tak to nazýva Trump, že sa chce zbaviť It's všetkej all one thing. toho močiaru, tej špiny v štáte. And Germany's fighting that. Nemecko proti tomu So Germany bojuje. has a plan. Nemecko má plán. What's the plan? Aký je ten plán? Counterfeit plan? I don't know. We don't give it. Tell me what the actual literal historical plan was. What did they do? Čo spravili I'm not vlastne? sure I know this story. They sent Lenin back to Russia Poslali Lenina naspäť do Ruska. To overthrow the Tsar, the establishment. Aby to zvrhol overthrow the zriadenie, establishment. aby zvrhol Und das, zriadenie. die Oberschicht zu stürzen. Sister Catherine, Katrin? to overthrow the establishment. Keď zvrhne, You okay with that? zvrhne zriadenie. Establishment. What else did we call it? Ako to ešte nazývame? Another one. Status quo? Alebo močiar, žumpa. So they send Lenin Pošlú Lenina, to overthrow the establishment. aby zvrhol zriadenie. So what do they do to the establishment? A čo spravia teda s tým zriadením? They overthrow it. Zvrhnú ho. They send Lenin to do what? Pošlú ho, aby spravil čo? To do what to the swamp? Aby čo urobil s Clean it up. tým bahnom, s tou špinou? So they send Lenin to clean up the swamp. Aby on vyčistil ten močiar a to bahno v tom štáte. Sister Shemaine? Is it helping now? Not yet? Who can help us? The establishment, the swamp, Zriadenie, ten močiar, Lenin. Lenin. what's the question? Ja som, It was a vague question. Is it clearer now? That was my question, yes. ja som So my question was, you remind, I forgot my question. My question was, what does it sound like? Moja otázka bola, ako vám to znie? Before we do that, Predtým, ako to spravíme, Elder Tess might not like this. staršej sa toto nebude páčiť. First angel's message, Prvé anielské posolstvo. now you know why she won't like this. Rovná sa tretie What's this? anielské posolstvo. Prvá svetová vojna rovná sa tretia svetová vojna. Maybe she will like it. Hopefully she will. Možno sa aj to bude She páčiť. did this herself. She would do it this way. Ona by to urobila takto. 1, 2. I'll put a gap in there. I'll leave the gap. Nechám tam medzi tým So if first equals medzi third, tým akože pauzu. Ona How by could to we draw urobila that? takto. Ak prvé rovná sa tretie, first equals third, prvé rovná sa tretie, where does this go? kam toto pôjde? Good. Takto.
first equals third. Then we could also do A potom môžeme tiež urobiť. second equals third. Druhé rovná sa tretie. And what I do want to do is I want to do it this way. So the first and second equals the third. Okay, so if the First World War is the Third World War, Ak prvá svetová vojna je tretia what was my svetová question, vojna, Sister Suwadan? moja otázka bola, That's close enough. What does it remind us of? What does it look like? čo nám to pripomína? You're going to tell us. Sure, go ahead. It will be. It reminds us of that the United States is in a war with Russia by proxy. So let me Uns stop. erinnert das, dass USA mit Spojené štáty bojujú so First World War, before you carry on. Sovietským zväzom skrze zástupníctvo, How did you zástupnú vojnu. list out all the people or the countries or whatever that we've mentioned thus far. O Germany, akých krajinách sme zatiaľ hovorili? Hovorili sme o Nemecku, Russia. Rusku, There's also, Not the country. We haven't mentioned any more countries. Wir haben Okay. keine weiteren Länder genannt. Lenin, Und dann haben wir auch noch die One in? one N, Owen? I-N, L-N-I-N. Okay, that's all we've done thus far. So weit sind wir bisher gekommen. Sorry, Sister Suellen. Begin again. Sag nochmal. potom sme hovorili o It Leninovi. reminds us of that the United States is in a war with Russia by Spojené proxy štáty in the bojujú s Ruskom in the Syrian war, vlastne v and the Afghan zástupnej war vojne, and stuff. ako je Syria, Afganistan a tak ďalej. Im Stellvertreterkrieg sich befinden. So I just want to remind us, there's no proxy in this battle. Tu v tomto boji nie sú zástupné Germany vojny. and Russia fighting. Hier Okay, so we'll Nemecko just a say Rusko bojujú They're priamo. in a war, also Russia and the United States. Takže v tomto prípade sú len v boji, ale nie v And so zástupnom then- boji. I mean, this just is what it reminds me of. I don't know if it's right. That's fine. But then Russia is sending stuff into the United States, like supporting. Let me stop you there. Also Russland sendet Na chvíľu ťa zastavím. USA. In this war, V tomto boji, Krieg hier. Sister Catherine, Katrin, who did the sending? kto posielal koho, kam? Germany. Nemecko, Deutschland. And Lenina in, do Ruska. that's the old war, Uh-huh. number one. Alte Krieg, Krieg Nummer 1. In number three, A v tej Krieg Nummer 3. tretej you said vojne Russia's doing the sending. Yeah, tu hovoríš, že Russia. Rusko posiela. What is Russia Čo sending? posiela Rusko? Sendet denn It's sending disinformation. Posielajú dezinformácie. In this war, V tomto Oh. boji Krieg hier? disinformation, Ich she habe said. gesagt, Russland sendet heutzutage Desinformation. What did Germany send to čo Russia? Nemecko Was hat poslalo do denn Ruska? damals nach Lenin. Russland gesendet? Lenin. Lenina. Aha. Das war Lenin. So, for us, Pre nás, Für uns nun what did Russia čo Rusko send to whom? Who did you say it poslalo sending it kam? to? The United Do States. Spojených What did Russia štátov. send to the United Čo States? Rusko poslalo do Was hat denn Spojených Russland štátov? in die USA Well, gesendet? Wasn't disinformation? Well, it was propaganda. It wasn't. That's the methodology. Das wäre die Methodik. Ich metodológia je Let me change my question. propaganda. Trošku zmením otázku. Number one, Okay, Anders gefragt, Nummer 1, Tuto v who prvom, did Germany send? koho poslalo Germany Nemecko? sent Lenin. Deutschland hat Lenin gesendet. Nemecko No poslalo history. Lenina. Und in unserer V Geschichte našich Who dejinách. did Russia send? Koho posiela Rusko? Who did she send? I'll help you a bit more. Okay. Pomôžem ti? Germany Nemecko is going to send whom? pošle koho? Lenin. sendet wen? And what nationality is Lenin? Lenin je aké národnosti? Is he Russian? Lenin je z Er ist Ruska. Russe. How can a German government send a Russian to Russia? Ako môže nemecká vláda poslať Rusa do Ruska? Russland schicken. Because Pretože Das ging, weil Lenin, Lenin, I don't know how you have this phrase in America, let alone Germany. neviem, či máte takúto frázu v Nemecku, Someone's in your pocket. keď máte niečo vo vrecku. in einer Tasche. You
have that like the police are in the pocket of the mafia. You have that phrase? Máte tú frázu? Yes. It was an example, like you have corrupt policemen, they're in the pocket of the mafia. Ein Beispiel Teraz dafür neviem, wäre, dass že die máš niečo Mafia vo vrecku. korrupte Polizisten sozusagen in der Tasche haben. Would you have the symbol of pocket? So, Máme Lenin niekoho vo vrecku. was in the pocket of Germany. Sozusagen in der Tasche von Deutschland. But in this story, Lenin bol they're vo not friends in the vrecku, pocket. bol vo vrecku Nemecka. Ale oni nie sú He's a priatelia, political prisoner. ale je politický väzeň. So he's in On prison. bol vo väzení. Also im Gefängnis. So Germany owns Lenin. Nemecko ako keby vlastnilo Lenina. So Germany, Nemecko, who owns Lenin, ktoré vlastní Lenina, owns a Russian, Besitzen einen Russen. can send a Russian to Russia Und kann so vlastne posiela Rusa do and Ruska say to a him, hovorí mu, zu ihm sagen, help us pomôž nám, destroy your own pomôž country. nám zničiť tvoju krajinu. Did Germany say that to Lenin, Sister Shemaine? Povedalo to Nemecko Leninovi? Maybe not in this term. vielleicht nicht so Asi nie Definitely not in these takýmito terms. slovami. Nie, takýmito slovami nie. They just said to Lenin, Leninovi povedali, do what you want. choď, rob čo chceš. And what did Lenin want to Čo do? chcel Lenin urobiť? So does Germany have to give Lenin any instruction? Musí Nemecko dávať Leninovi nejaké We capture Lenin in inštrukcie? Russia. We capture Lenin in Russia. My sme Lenina v Rusku We chytili. interrogate him. Yeah? This didn't happen. Čo? Teraz vôbec neviem. We interrogate him, Neviem, čo používa za slovo. and what we're going to ask him? Čo sa ho spýtame? Who sent you? Who sent you? Oh, yeah. Good, then we're going to ask, what are you going to do? Keď chytia Who sent you? Lenina a budú ho vyšetrovať, tak sa ho spýtajú, kto ťa poslal? What's he going to say? I don't know, because I think he just wanted to go. He just happened to have a bankroll. But he wanted What's to the go. bankroll? Well, somebody gave him the opportunity to go there. So, Sister, Teraz nerozumiem vôbec, Karen? čo sa rozprávajú. you're Lenin. Takže ty si Lenin, I'm the interrogator. ja som, neviem kto, interrogator, či vyšetrovateľ? Asi, alebo... We know you're here for no good. My vieme, že tu chceš robiť niečo zlé. Who sent you Kto here? ťa sem poslal? hergesendet. I'm not gonna say. Did Germany send him? Hat Deutschland Ihnen Poslalo ho Nemecko? Sie haben ja gesagt, mach was du willst. Who sent you? Kto ťa poslal? You didn't live in Russia. So your answer is, Sister Shemaine, Šimen? nobody. Kto? I'm doing my own. Ja si robím I'm doing my own thing. ja si robím to, čo ja chcem. And they said, A oni povedali, we've got my spies máme špiónov who told us you came from. a tí nám povedali, že si prišiel You came from Germany. Dass du aus Deutschland kommst. We have video evidence. my na to máme dôkazy. He was in this hotel doing naughty things. Lebo v hoteli si robil zlé veci. So it's not true. Toto nie je pravda. There's no evidence for any of Nie, this. nie je dôkaz žiaden. I came by myself. Prišiel som sám, It was just happened to be a German train that I was on. ale ja som proste išiel nemeckým vlakom. Okay. Okay. So now we come to our Takže history. prídeme do našich dejín. Begin with Russia. Russia is having a war with the United States and with. Oh, you speak that. Speaking of that doesn't help. Oh, okay. Well, I don't know how to say it exactly, but the who, I know the who is. Good. Russia is in a war with the United States. Rusko je v boji so Spojenými štátmi. One war. Uh-huh, United States is in one war now. uh-huh. Russia does what? Und in einem Krieg befinden Spojené štáty už majú Russia túto
supports túto jednu Send- vojnu medzi sends sebou, teda s Ruskom. Donald Trump to the United States A Rusko because pošle Donalda Trumpa of do evil Spojených and štátov, revolution and aby to beat podnetil revolúciu, to fight the establishment. aby bojoval proti zriadeniu. Er nun gegen die Oberschicht kämpft. Sister Catherine. Catherine? To clean up the swamp. Aby vyčistil tú žumpu, ten močiar. Okay, so let's. Sorry? The word he uses, I can't remember. What did he use? Drain the swamp. Drain the swamp. Okay. We'll go over it again. Pôjdeme cez to We'll go znova. over it again. Overthrown Zvrhol and drain. Okay, so in this war, v tomto boji, oh, how you spell it? Sorry. SWAMP. Sorry. In this story, v tomto boji, the focus of attention Abo is which v country? tomto príbehu, ten zámer je na ktorú krajinu? Germany. Na Nemecko. No, not Germany. Na Russia. Rusko, pardon. Russia Rusko is going to be in two wars. je v dvoch vojnách. A civil war Občianskej and an external a vo war. vonkajšej vojne. We'll do the easy one. External war. Tá vonkajšia vojna, War number one with whom? to je prvá vojna s kým? Easy. To je ľahké. War number one with Germany. Je v boji s Nemeckom. War number two, civil war, is a more complicated story. Tá druhá vojna občianska, to je komplikovanejšie. So, Sister Sarah, give us that complicated story now. War number two. Sara, povedz nám ten komplikovaný príbeh. Where we're going to begin the Kde story. začneme s tým príbehom? We're going to begin it in Germany. Začneme v Nemecku. Whichever way you want to say it. Nemecko poslalo Lenina, nech si robí čo chce, lebo vedeli, že on chce zvrhnúť to zriadenie v Rusku. So I gave an imagery a minute ago. Dal som obraz pred minútou. I'm not saying it's the best one. Nehovorím, že to je najlepší obraz. Germany. Nemecko, It's me. to som ja. Lenin Lenin, is this pen. je toto pero. And it's in my Je v pocket. mojom vrecku. I own Lenin. Ja vlastním But in Lenina. this story, Ale v tomto príbehu ownership is not like the mafia owns the crooked policeman. to nie je tak, ako keď mafia má policajtov vo vrecku. But we can conceptualize that mafia model Ale môžeme si zobrať tento koncept, that the policeman is a prisoner of the mafia. že policajti vlastnia, What would happen if the policeman said, teda ten väzeň, I want to stop now. ten väzeň je, I don't like this lifestyle. Let's ten call it väzeň je quits. ako keby v What would they zajetí say? tej mafie. Čo by sa stalo, keby on povedal, že už chcem skončiť s tým? They kill you because you're going against them. Ja, sie würden dich töten, weil du gegen You're not, it's not a deal that you've got with them. Nemám s nimi dohodu, You are their prisoner ale on je ich väzeň for life. na celý život. So Lenin is a prisoner of Germany. Lenin je väzeň Nemecka. It's in their pocket. Má ich vo vrecku. On je v ich So vrecku. Germany is going to send Lenin Nemecko pošle Lenina to do Russia Ruska and they're going to say, do what you a want. oni povedia, urob čo chceš. Because they know what he wants to do. Oni vedia, čo on chce spraviť. What does Lenin want? Čo chce Lenin? Establishment? Overthrow the establishment, Lenin chce zvrhnúť zriadenie, drain the swamp. vyčistiť močiar, He wants to be the king. chce byť kráľom. And when he overthrows the establishment, Keď zvrhne to zriadenie,
Does he want to replace it with the establishment? Chce to potom nahradiť nejakým zriadením? No. Nie. Sorry? He's got a better Má plan. lepší plán. What's his plan? Aký je jeho plán? Equality. Rovnosť. Good. He wants to make Russia great again. Chce urobiť Rusko znova veľkým. Okay, it's all there in this simple story. V tomto jednoduchom príbehu tam je to všetko. In this story of what treaty? V tomto príbehu o Good. dohode z Brest Litovsk. Why is it famous? Prečo je to známe? First treaty that was filmed. Bola to prvá dohoda, ktorá bola What sfilmovaná. country was it in? V ktorej to bolo krajine? Belarus. V Bielorusku. Bring it to our history. Keď to privedieme do našich dejín, The first thing you will notice prvú vec, ktorú si všimneme, is it's flipped around. že je to naopak. Who's the main person here? Kto tu The bol- main country? Kto tu the bola main- hlavná krajina? Russia. In our story, it's who? V našich dejinách je to kto? Good. Tam to bolo How many Rusko, wars teraz je has to the Amerika. USA engaged in? V koľkatých vojnách sa nachádza Amerika? 2. Dvoch. The USA is in a war Spojené štáty sú vo vojne. with S kým? S Russia. Ruskom. And this is what people can't see. Toto ľudia nevidia. There's so much circumstantial evidence Je toľko rôznych dôkazov z okolností we expect to find it. a my očakávame, že Can you find the evidence? ho nájdeme. The one I'm going to tell you, you'll be able to remember what it is, yeah? Neviete ešte, čo mám na mysli? No. Nie. Who sent Lenin? Kto poslal Lenina? But Germany didn't send him. Nemecko ho neposlalo. Sorry? Nobody did. Nikto ho neposlal. But he did come from Ale Germany. prišiel z Nemecka. So that's what the difficulty is. Toto je tá ťažkosť. We know he was in Germany's pocket, Vieme, že bol v ich vrecku, vo vrecku Nemecka, že ho mali vo and all vrecku. Germany did was say, let me take you out of my pocket, A jediné, čo Nemecko spravilo, bolo, vyťahnem ťa z môjho vrecka and then it looks like Germany a says, potom to vyzerá, ako keby Nemecko povedalo, you're free, si slobodný, go and do what you want. môžeš robiť, čo chceš. But that's not true To freedom, nie je skutočná sloboda. because Germany knows what he will do. Nemecko vie, čo on urobí. Because Germany didn't send Nemecko neposlalo Mr. X, nejakého iného človeka, who's got a family in Russia, ktorý má rodinu v is a Rusku, farmer, ktorý je farmár minds his own a business. má nejaký podnik. Why did they not send him? Prečo neposlali toho? Why they send Prečo Lenin? poslali Lenina? Poznali Leninovú ideológiu. I thought that they put him on a train and no windows or anything and just sent him there, but Proste No ho instructions. nasadili na vlak, poslali ho. Ohne Fenster, ohne Anweisung. So there's no paper trail, Takže tu nebola žiadna dohoda na papieri. but everybody says that's a German train going past. A nebolo nič napísané. Všetci vedia, že to bol nemecký vlak. But no evidence. Nie sú žiadne dôkazy. So when he goes to Russia, Takže keď on ide do Ruska, yeah, to Russia, as opposed to the farmer, ako oproti whose will is v he going to do? porovnaní s tým farmárom, ktorý nešiel, Whose will Lenin koho do? vôľu bude Lenin robiť? Lenin verbringen. He'll do Germany's Oh. will. Bude robiť vôľu Nemecka. get it stirred up there. Yes. On to tam celé rozruší. He's going to get Russia stirred up. Vlastne spôsobí revolúciu v Rusku. Germany designed this. Nemecko to naplánovalo. They said Lenin, Povedali Lenin, not the farmer. pošleme Lenina, nie If farmára. the farmer Keby went, išiel tento farmár,
What would the farmer be doing? Čo by robil farmár? His own project. On si bude robiť tiež ten Now we svoj could podnik. argue, Môžeme povedať alebo argumentovať correctly, správne, we just did, čo sme aj urobili, Lenin is doing his own will. že Lenin si robí svoju vlastnú vôľu. To, čo on But they chce. chose Lenin Ale oni si ho zvolili, because it suits Germany's agenda. pretože to bolo dobre pre ich agendu, pre to, čo oni chceli. Now, Teraz is Lenin's agenda the same as Germany's je agenda? Leninová agenda tá istá ako nemecká agenda? To, čo chce Nemecko, je to Yes. isté, čo chce Lenin? And no. Aj áno, aj nie. Yes. Áno. What's the common Čo agenda? majú spoločné? Right there. The establishment. Die Oberschicht zu stürzen. Sú To overthrow the vrhnúť establishment. zriadenie. Same agenda. To je tá istá agenda. What's Lenin's other agenda, which is different to Germany's? Čo je Leninová ďalšia agenda, čo je iná od nemeckej? What does Lenin want to do? Čo Lenin chce spraviť? Make Russia great again. Lenin chce Rusko urobiť znova That's his veľkým. To agenda. je jeho agenda. What's Germany's agenda Čo chce Nemecko? with respect to Russia? Ohľadne Ruska. What do they want to do to Russia? Čo chce spraviť s Ruskom? They want to destroy Chcú it. ho zničiť a poraziť. So they've got the same Takže agenda. majú rovnakú agendu. Sister Shemaine, same agenda. Šimeň? Overthrow Russia. Not Russia. Overthrow. Obaja Yes, chcú zvrhnúť establishment. to zriadenie. What government is that called? Tsar. The Tsarist government. Chcú zvrhnúť tú cárskú They've vládu. both got common Toto agenda. majú rovnaký plán alebo rovnaký cieľ. Who's fighting against the Germans? Kto bojuje proti Nemcom? The Tsarist Je government to is. cárska vláda. Common agenda. Takže majú spoločný Now they've got a cieľ, different ale agenda. majú aj rozdielny cieľ. Lenin is a proper, true Russian. Lenin je pravý Rus He loves his a miluje country. svoju krajinu. What does he want to Čo do? chce urobiť? Make Russia great. Urobiť Rusko veľkým. Germany Nemecko hates Russia. nenávidí Rusko. What does Germany want to do? Čo chce Nemecko urobiť? Destroy Russia. Zničiť Rusko. So we've got to remember both components. Musíme pamätať na oba komponenty. Are we okay with that? Áno? All of this is this deal that they're making. Toto všetko je tá dohoda, ktorú oni robia. Coming back to our story. Vrátime sa do nášho príbehu. United States, Spojené štáty. one war Jeden boj with s Russia. Ruskom. Good. Russia says, Rusko hovorí, if we carry on this fight, with whom? ak budeme v tomto pokračovať, With whom? s kým? Not USA. With the establishment, Ak budeme pokračovať tento boj so zriadením, we'll never get anywhere. nikdy sa nikam nedostaneme. So what do we need to Čo do? musíme urobiť? Send Musíme poslať Someone niekoho, to bring down the kto zvrhne establishment. to zriadenie. Who did they send? A koho pošlu? Good. Where Trumpa. was he? Kde bol? Where? He was in On Russia, bol v Rusku, in their v pocket. ich Vrecku. See how ugly it now it begins to look. Teraz vidíte, začína to vyzerať už zle, But škaredo, also how clear. ale tiež jasne. Because isn't this what everyone's saying? The rumors. Nie sú toto tie klebety, čo Took him chodia, out. že ho zobrali Said, do what you want. a povedali mu, rob, čo chceš ty. What does he want? Čo chce? The same thing or the different thing Chce from to Russia? isté alebo iné ako Rusko? Chce to Same isté? thing. What does Russia want? Čo chce Rusko?
Overthrow the Rusko establishment. chce, What does Trump want? Rusko chce zvrhnúť to zriadenie. To chce aj Trump. Okay, so that's To clear. je jasné. Now, this is the problem. Problém je tu. Because there are all these people who say Sú tu ľudia, ktorí hovoria, President Donald Trump works for whom? že Donald Trump pracuje pre koho? Who? For Russia. Rusko. The name. Who does he work for? Hovoria, že pracuje pre... Putin. Pre Putina. Putin. He's Putin's puppet. Že on je len taká Putinová bábka. Putin's man. Je to Putinov človek. So let's be clear. Poďme si to vyjasniť. Is that correct or false? to- Is he Putin's man or not? Je on Putinov človek alebo nie? No, Nie. he's not. Nie je. Putin didn't send him. Putin ho neposlal. What does Putin want? Čo chce Putin? To destroy America. Chce zničiť Ameriku. What does Trump Čo want? chce Trump? To make America great. Urobiť Ameriku veľkou. It's not false, it's true. To nie je This is the confusion that's omyl, to je in the pravda. media. Toto je ten zmetok v médiách. This is the confusion that FFA have in their A minds. toto je zmetok, ktorý FFA má vo svojich mysliach. When they say, Môžeme povedať Fox, Fox I'm FFA. alebo I'll FFA. admit Fox gets some things right, some things wrong. Nejaké veci majú správne, nejaké veci majú nesprávne, priznávam. But Ale so do CNN, they're just as to bad. isté aj CNN sú rovnako zlí. Some true information, some fake Nejaké správne information. informácie a nesprávne informácie. What are they not seeing? Čo nevidia? What are they not realizing? Čo si neuvedomujú? All of these people. Všetci títo ľudia. That there are two issues that need to be dealt with at the same S time. dvoma vecami naraz sa treba vysporiadať. Russia Rusko and a she's making red, I guess. Russia and Rusko a Trump. Trump. Russia and Trump. Rusko Germany a and Trump. Lenin. Same mission? Nemecko a Lenin majú spoločnú Yes. misiu, áno. They work together Pracujú spolu, to overthrow the aby establishment. zvrhli zriadenie. He's in their pocket. On je v ich vrecku, majú ho vo vrecku. He came from Russia Prišiel z Ruska with love. s láskou. They're on the same mission. Sú na rovnakej misii. Are they friends? Sú priatelia? No. Nie. Lenin loves whom? Lenin miluje koho? What? Alebo čo? He loves Russia. He doesn't like Germany. Lenin miluje Rusko, on nemiluje Nemecko. When Donald Trump says, President Donald Trump, Keď prezident Donald Trump hovorí, Russia is my enemy, že Rusko, to sú moji nepriatelia. is he lying or telling the truth? Klame alebo hovorí pravdu? He's telling the Hovorí truth. pravdu. And all of us, I think even in the movement, think he's lying. A my ešte aj v hnutí si myslíme, že on klame. The intelligence community thinks he's lying. Tie inteligentné, tie agentúry And he's actually telling si the myslia, že truth. klame. He does not like Russia. A ono je to pravda, on nemá rád Rusko. He's not Putin's On puppet. nie je Putinová bábka And he doesn't like a him. nemá ho rád. That's just diplomacy, what he's doing. To je len diplomácia, čo on robí. Because he knows what. Pretože on vie čo. What does Russia want to do? Čo Rusko chce urobiť? Destroy the United Chce States. zničiť Spojené štáty. And he says, A on hovorí, no, nie. I want to make it great. Ja chcem, aby Amerika bola veľkou. We add one more piece of Ešte jedna information. informácia. The Brest-Litovsk Treaty. Tá dohoda v Brest-Litovsk, The establishment, to zriadenie, what was their name? ako sa nazývali? First World War. Tsar? No, what kind of government? Aká je to vláda? The Tsarist To bola government. cárska vláda.
the Tsarist government, Cars- what do they want to Čo do? chcela cárska vláda urobiť? What do they want to do? Čo chcú urobiť? What does the Tsarist government want to do? They want to go to war with Germany. Chcú ísť do boja s Nemeckom. They hate them. Nenávidia sa. That's the To je establishment. to zriadenie. Today, Dnes, what does the establishment want to do? čo to zriadenie chce urobiť? What does the establishment want to do? Čo chce zriadenie urobiť? Go to war with Ísť do boja Russia. The establishment is here, remember, United States. ísť do boja It's s split. Ruskom. Nezabudnite, teraz sa to pretočilo v The našej United dobe. States establishment, the swamp, the status quo, hates Russia, will fight it. To zriadenie Spojených štátov, tá žumpa, ten močiar, to status quo, oni Who's the neznášajú post? Rusko, bojujú proti don't nemu. want to say disrespect. Who's the poster child of the establishment that hates Russia? Teraz neviem, čo povedal. Person's name. Ako sa volá ten človek? Not today. Nie Not dnes. around. Hillary Clinton Hillary Clinton. hates Russia. Ona nenávidí Rusko. Okay, so Takže we're going to get a new person. dostaneme nového človeka. His name is Volá sa Lenin. Lenin. His name is Trump. And what's Lenin Volá going to sa do? Trump. Čo urobí? What's Lenin going to do? Čo urobí? Going to get out of the war. Dostane ich von He's z going to make a vojny. peace treaty. Urobí dohodu. So everyone's going to say, A všetci povedia, Lenin must love Germany. Lenin asi má rád Nemecko. He's making peace with them. On s nimi robí mier. There are arch enemies and he's making peace. Oni sú najväčší nepriatelia a on s nimi robí mier. You come to our history. Prídeme do našich dejín. What does Trump keep on saying? Čo Trump stále hovorí? Putin's a nice guy. Putin je milý človek. We should treat them friendly. Musíme k ním sa správať priateľsky. Let's be at peace. Mali by sme spraviť s nimi mier. No more warmongering. Už nebudeme bojovať. If they want Syria, Keď chcú Syriu, what do? čo spravíme? Give it to them. No a my im to dáme, nech si ju We can live zoberú. without Syria. We don't care. Nám nevadí, keď nemáme Sýriu. Á, to je jedno. Turkey's looking funny. Turecko, tam je to smiešné. What do? Say bye-bye. Dobre, tak What you want? ahojte. Robte si, čo chcete. All he wants to do is make peace with Russia. On chce mať len s Ruskom mier. There it is. Russia wins. They're not winning per se. Rusko vyhráva. Oni They're not really winning Ale- in real life. Oni skutočne nevyhrávajú. They look like they're winning Vyzerá to, že vyhrávajú. because what did Donald Trump do? Čo urobil Donald Trump? The art of the deal. He signed a peace treaty with them, On s nimi podpísal mierovú dohodu. but you can't see it, To teraz nevidíme. so it doesn't look the same. Nevyzerá to takisto. But everything is there. Ale je tu všetko. So the Takže reason why people can't see what's going on, dôvod, prečo ľudia nevidia, čo sa deje, maybe why we're even confused in the movement, možno prečo aj my sme v hnutí zmetení, as we analyze these wars keď analyzujeme tieto vojny and just looking at this one treaty, a pozrieme sa na túto jednu dohodu, because I'm sure most of us that probably didn't even hear of this treaty. som si istý, že väčšina z nás o tejto dohode ani nepočula. Which one did we hear of? O čom my počujeme? Good. Dobre. The 1919 one, the Treaty of Versailles, that's the famous one. Z 1919. z Piece of Versailles, to je trivia známa. information. Piece of trivia. Ale Worthless information. to je len Sorry. taká nepodstatná Trivial. informácia toto. Unimportant. At the Treaty of Versailles,
A v tej dohode vo Versailles, Okay. Sister Sarah, do you know about the Treaty of Versailles? poznáš ju? Basic. Sara, tú dohodu? Yes. Základne. Who's it between? Medzi kým je tá dohoda? We'll go with Germany and France. Germany and the West. Nemecko a Západ. Who wins? Kto vyhral? The West has won. Vyhral Západ. And when they do the peace treaty at Keď Versailles, robia dohodu vo Versailles, the terms and conditions, tie podmienky they said, you lost the war, povedia, vy ste prehrali, kiss our feet. poboskajte nám nohy. And Germany said, A Nemecko well, povie, kiss your hand, but not your feet. pomoskáme ti ruku, ale nie nohu. That's too To embarrassing. už je moc. And the West said, A Západ hovorí, feet, nohy, or we carry on fighting. alebo ďalej bojujeme. And so Germany had to do A that. Nemecko to muselo urobiť. Is that fair enough explanation of the Treaty of Versailles? Dobre som to popísal, tú dohodu vo Versailles. People ask, Ľudia sa pýtajú, why was the West so mean on Germany? prečo bol Západ taký zlý k Nemecku? In fact, V podstate, at the time, v tom čase the German was saying, that's too mean, it's not fair. Nemecko hovorilo, to nie je fér, to je moc toto. And you know what the West said? A Západ povedal. What did the West say when they got accused of being too tough? Čo povedal Západ, keď ich obvinili, že sú príliš na nich tvrdí? They said, you've got short-term memory, Vy si asi Germany. nepamätáte, Nemecko? Let us remind you of what? Niečo ti pripomenieme. When? This is World War One. Let's remind you what you did here. Pripomenieme ti, čo si spravil tu. When you made Russia sign this peace treaty, Ty, keď si prinútil Rusko, aby podpísal mierovú What did you do dohodu, to them? čo si im spravil? you pushed them into the dirt. Ty si ich zatlačil úplne do zeme. They were far more mean, horrible than they needed to be. Boli oveľa horší, ako museli. So the next year, Na ďalší rok, when it was the West and keď Germany, to bol Západ versus Nemecko, the West had no mercy upon Germany. Západ nemal žiadnu milosť pre Nemecko. And the story of Versailles is a fulfillment of prophecy in and of itself. A príbeh vo Versailles je sám o sebe tiež naplnením proroctva. So I just want to remind us, Chcem nám pripomenúť, Brest, Brest, Litovsk a Versailles. Versailles. In the middle is Germany. A v strede je Nemecko. What does Germany do to Russia? Čo urobí Nemecko Rusku? More than they needed to. Viac ako museli. Suppresses them. Zatlačili ich viac ako mali. They call it a peace treaty. Nazvali to mierová dohoda, That wasn't a peace ale to treaty. nebola mierová dohoda. That was To bolo humiliation. poníženie. The next year, Ďalší rok, what does the West do to čo Germany? urobil Západ Nemecku? They call it a peace treaty. Nazvali to mierová It's not. dohoda, ale to nebola. They humiliate Germany. Ponížili Nemecko. And when they complain, A keď sa stiažovali, Germany, Nemecko, keď sa stiažovalo, the West said, Západ povedal, you forgot what you did to Russia. zabudli ste, čo ste urobili Rusku. Clear cause to effect. Jasná príčina a následok. So as we finish, Keď končíme, COVID-19, COVID 2019, we can connect it to the Spanish flu of 1918. spojili sme to so španielskou chrípkou 1918. It's not just the virus, Nie je to len vírus. it's the deal that precedes it. Je tam aj dohoda, ktorá ho predchádza. We call it the peace treaty. Nazývame to mierovou dohodou. Our problem is, Náš problém je, what do we call November? ako nazývame november? What name? Dali Raffia. sme tomu názov Raffia. Is there any peace at Raffia? Je nejaký pokoj No. pri Raffii? Nie. So you're already pre-programmed Takže sme predprogramovaní, to miss this, že nám toto unikne.
to not see the Aby connection. sme nevideli to prepojenie. This is a peace treaty, this is a battle. Toto je mierová dohoda a toto je boj. So we look at all the preamble, Tak- the past history, Takže sa pozrieme na tie minulé dejiny ako na preambulu and we can see a vidíme, who Lenin was, kto bol Lenin, his relationship to Russia and Germany, jeho vzťah voči Nemecku a who Rusku. President Donald Trump is and his relationship to the United States and Russia. To je Donald Trump a jeho vzťah k Rusku a Spojeným štátom. Donald Trump is telling the truth, at least on one thing. Aspoň v tejto jednej veci Trump hovorí pravdu. He loves Miluje America Ameriku. and he won't let anybody A destroy nikomu it. nedovolí, aby ju zničil. On that, we should all agree. Na tomto by sme mali súhlasiť. But I think many of us don't believe Ale ja that, even in myslím, the movement. že my tomu neveríme, ani v hnutí. Because we have tunnel vision, My máme takú tunelové videnie we can't multitask, a nedokážeme robiť viacero vecí naraz. and we can't see that there are two things going on at once. Nevidíme, že sa dejú dve veci naraz. Donald Trump and Vladimir Putin are not friends. Donald Trump a Putin nie sú priatelia. He's not in his pocket. On nie je v jeho vrecku. Did Donald Trump come from Russia? Prišiel Donald Trump z Ruska? Of course he did. That's where Lenin came from, Germany. Áno, odtiaľ prišiel Lenin z Nemecka. Coming from Germany means you're in his pocket. To, že prišiel z Nemecka, znamená, že ho majú vo vrecku. When you come out Ale keď and vyjdeš you z toho look like you're vrecka doing your a will, vyzeráš, že si robíš tú svoju vôľu, you're doing Germany's will. robíš vôľu Nemecka. And in good conscience, A s dobrým you svedomím can say, môžeme povedať, hate Germany. ja I'm a true Russian. nenávidím Nemecko, ja som same way. Rus. A rovnako Donald Trump Donald Trump is in the pocket of Russia. je... Same Rusko ho má vo agenda. vrecku. Majú rovnaký cieľ, But he can truthfully say, ale môže povedať s dobrým svedomím, I'm a true patriot of the United ja som States. patriot Spojených štátov. Nothing to do with Russia. Hate Russia. Ja nenávidím Rusko, ja s nimi nič nemám. So when he says, I'm the president that's fought or put more sanctions or done all these things against Russia the most, Keď on hovorí, že ja som dal najviac sankcií na Rusko, I think you can believe myslím, him. že mu môžeme veriť. Because he's going to be the president that does the most against On Russia bude ten ever. prezident, ktorý proti Rusku urobí toho najviac. 'Cause that's what prophecy teaches. To učí proroctvo. That's our short introduction into the Brest-Litovsk treaty. To je úvod do tejto dohody. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your Drahý goodness. nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu. We ask and pray that you would guide and direct us. Prosíme ťa, aby si nás viedol. Help us to see Prosíme, pomôž nám vidieť, with a clarity and a confidence aby jasne a that prophecy is istotou, indeed being že sa fulfilled. naozaj naplňa proroctvo. In Jesus' name we pray. Mene Ježiša sa modlíme. Amen. Amen.